Anong klaseng bike yung gamit niyo? Yes. Ito, pinakustomize sa amin ng sponsor namin na Standard Insurance. Siguro kalahati, milyon. Mahigit, gano'n. I have a Toycon bike here, carbon wheels in carbon spokes. 60,000, 70,000. Delum na lang, Ultigra. Nasa 100 plus po eh. Specialized SL8 na nirepaint ko sa Exodus team namin. Siguro po, maabot lang mga 100k, ganun po. Yeah, it's my bike, it's their bike. It's very Aero 1. How much? Yeah. 9,000 USD. Made in Korea. It's painted, made in painted. A very light paint, climbing paint, but a strong printing. Yeah. Thank you. Ano po? Giant. Nasa 300 plus na lang. Ito bike ko. Els Abari. Parang nasa 80 siguro. Cervelo. Mga 100 na rin po siguro. Ito ang software Anjo. Ano siya? Kyle bike. 800 siguro ito.